Incandescent bulb. Blower or fan. Wire. Packaging tape. Electrical tape. Thermostat. Mail plug. Glue stick. Receptacle. Let's start. Balloon in packaging tape ang buong styrofoam potty tacket. Lagyan pati ang ibabang bahagi ng loob para madaling linisan. Ito ang itsura ang loob pagkatapos. Tapos ikabit na ang nail plug sa wire. Tada! Next, i-receptacle at wire. Next, a cabot and blower saw wire. Butasen ang foam para maligay ang thermostat. Dito banda. Sunod ay a cabot and blower at receptacle sa thermostat. And red at item na wire a para sa power supply. And yellow at black a para sa blower at ilaw. Ito naman ang sensor and temperature. Ikabit na natin ang blower at ilaw sa yellow at black na wire. Yan nakabit na. Sunod ay ang red at black na wire para sa power supply. Yan na connect na lahat. Ang gayon i-set up na natin. Yan na set up na lahat.
gayon subukan na natin isikset. Success ang setup natin. Sabay na gagana ay law blower. Ang blower ay law ay gagana kapag na reaching minimum temperature set. Mag-off naman ito kapag na reach na ang nakaset na maximum temperature. Lagyan ang screen and blower dahil may pagkakatan na makinang sisip sa propeller and blower. Kapag okay na ang lahat ay PWD and gumawa and tray lagayan engine da itlog. Hahahapan we hiring lingway yan. Ito ang itsura ang tray na ating nagawa. Dapat ay plastic na screen ang gamitin para makalusit lang ang hanggan. Dalawang tray ang nagawa ko base sa setup ng incubator. Pero puwid niyo rin dagdagan depende sa discard niyo. Ang haba ang patanggan ang tray ay dapat lagpas sa ilaw para hindi madama. Ang sukat nito ay 15 inches. Dito naman 11 inches. Nilagyan ko ang ganito para may allowance sa pageant in tray at para makalusid at hanggan. Huwag kalimutan lagyan ang screen ang blower para hindi maksidente ang sisip kang sakling mahala dito. Tapos na ang eating DIY incubator. Maraming salamat sa panonood.